Hello everyone, welcome to another daily current affairs class. These are the topics that we have taken today. So let's start the class. First topic, as prothom topic to hoise Karbi community celebrates post-harvest festival Hacha Kekam. This topic is important for GS paper 1 and GS paper 5. So Karbi community celebrate kore Hacha Kekon buli eta festival. It recently hoise amar celebrate kora goise at a traditional post harvest festival hoy with cultural fervor celebrate kora hoise at Kheroni Chari Ali in West Karbi Anglong district Assam. So hetu photos ami paisilu newsot. So Karbi Anglongot celebrate kore Hacha Kekong festival junto eta traditional post harvest festival hoy. Okay, and the festival witnessed vibrant participation of Karbi youth and members from other communities. So Karbi youth hokolo members bilake communities or sobe dhuniyake participate korise eta vibrant participation ami dekha paiso. Junto highlight korise amar Assomor junto rich tribal heritage aru communal harmony. So Hacha Kekang festival ami sailo. Hacha Kekang literally means post harvest festival. So it is a post harvest festival hoy. Hacha Kekang mane post harvest festival pujai. Aru itu eta age old traditional festival hoy Karbi tribe hokolor. So Hacha Kekang festival Karbi tribes or logo related hetu bostu monot rakhibo. Okay, exam perspective opor important hoy. Then it celebrate after the harvesting of after post harvest festival hoy. So jete harvesting hoi jai paddy crops ba zoom cultivation jono shifting cultivation hoy. Hekhini jete harvest hoi jai tar pisot celebrate koribole karone eto festival celebrate kora hoy. Aru festival ti also symbolize kore welcoming of goddess Lakshmi into household. Lakshmi mak welcome kore. Aru marking prosperity and abundance after harvest. Harvester pisot jate prosperity ahok, abundance ahok, etu kane ma Lakshmi khema kore, puja kore, welcome kore. Aru cultural significance jodi ami sao. Cultural significance. Traditionally observed kore village level or individually by families after harvesting crop. Or over time, I mean, efforts by the Karbi Cultural Society has helped bring the festival into the public domain and showcase Karbi culture on a broader platform. Ikini bostu agote iman spread nohoisile, iman attention nahisil, but itabi lahe dekha paisu je bahutkhini initiative lua goise jate broader platform or showcase koribo pari Karbi culture festivals khini public domain on anibo pari. So hetu karone. So ami basically gom paisu about the culture and traditions and all the tribes bilakor. Right. So it was a good thing about Hacha Kekang celebrate today. Hacha Kekang is celebrated across West Karbi Anglong, East Karbi Anglong district. Our key features are celebration to mostly during night time of celebrate kora hoy. Traditional Karbi folk songs perform kore, indigenous musical instruments use kore, aru energetic folk dances kore by Karbi youth. Dance, gan, instrument. Recent celebration to different communities or religions we attract kora ami dekha paisu aru etu amar eta cultural inclusivity aru communal harmony to promote korise. Aru kune etu heri kore organize kore etu di ase eta etu man important hoy exam perspective opa. Amar ebilak topic important hoy karon amar tribal culture to Assomor bikhoy ami bahut deeply ami janato important hoy karon amar APSC karone Assam related kothabur ami janibo lage sob bostui. Our agrarian tradition linked to harvest cycle, community-led cultural preservation. Our Assam specific paper are important. Unity and diversity GS answers bilakot ami include koibo paro tarpore asset to ami include koibo topic. So that's why this topic is important. Try to attempt these questions based on this topic. So let's move on to the next topic. That is, India ranks 16th in Responsible Nations Index 2026. This topic is important for GS paper 2 and GS paper 3. So, Responsible Nations Index to release recently, headed India rank 16 dekha paisu. Okay, out of 154 countries.
এটো এটা নিউলি লঞ্চড গ্লোবাল প্ল্যাটফৰ্ম হয় ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় য'ত মানে ইভালুৱেট কৰে মানে এখন নেশ্যনে কিমান ৰেছপন্সিবল ৱেট মানে নিজৰ পাৱাৰখিনি ইউজ কৰিছে টুৱাৰ্ডছ চিটিজেন টুৱাৰ্ডছ দি এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড টুৱাৰ্ডছ দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি ঠিক আছে কিমান ৰেছপন্সিবল হয় এখন নেশ্যন ফৰ দেয়াৰ চিটিজেনছ ফৰ দেয়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰ দেয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি সেইটোক চাই পেলাই সেইটো চাবলৈ কাৰণে এই ইণ্ডেক্সটো ইভালুৱেট কৰে এই ইণ্ডেক্সটোৱে ৰেছপন্সিবল নেশ্যনছ ইণ্ডেক্স আৰু য'ত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক বহুত ভাল আমি দেখিছোঁ 16th among 154 কাণ্ট্ৰিজ আৰু এটা বহুত ভাল খবৰ যে ইণ্ডিয়া ইজ ৰেংকড এবভ মেজৰ পাৱাৰ্ছ আমি বহুতখিনি মেজৰ পাৱাৰ্ছতকৈ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক বহুত বেছি ভাল যেনেকৈ ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ ৰেংক 66th which is way below India's then China rank 68 then Russia rank 96 so আমাৰ মেজৰ পাৱাৰ্ছবিলাকৰ পৰাও আমাৰ বহুত বেছি আগত আছো The index placed Singapore at the top. So first rank paise Singapore, followed by second Switzerland and then Denmark. So Singapore first, second Switzerland, third Denmark. Okay, our India position to monotrack very important. It is 16th position. So responsible in nations index jodi ami sao hetu amar initiated by World Intellectual Foundation. Nature hoise global responsibility based ranking framework. Mokolwe coverage 154 countries. Latest available data up to 2023. Objective was to shift global evaluation of nations from power-centric metrics to responsibility-centric assessment. So power-centric metrics ke mane shift kori pelai global evaluation to jadme responsibility-centric assessment jate hoy kiman responsible hoy kiman ethical, sustainable and human use hoise powers bilakor countries bilakor he bostu to he soa jay responsibility kiman loise responsibility-centric assessment kora jay okay then three pillars jodi ami sao The index measures responsibility across three core pillars, that is internal responsibility, environmental responsibility, and external responsibility. So internal responsibility, tinta pillar upor base kori pelai measure kora hoy index tot. First hoise internal responsibility, jot mane soa jay dignity and well-being of citizens kiman responsible weight kora hoise, kiman mane hetu bostu maintain kora hoise dignity upor well-being of citizens upor kiman work korise quality of life upor kiman action steps lua goise governance aru social justice upor kiman kenekwa empowerment and inclusion or khetrot kiman khini responsible weight initiatives lua goise he bostu khini soa jay then environmental responsibility environment or karne ki steps loise environment or jate protection or karne কিমান খিনি climate action হক sustainable development ecological responsibilities or ক্ষেত্ৰত কিমান actions লোৱা গৈছে then external responsibilities like commitment to peace কিমান খিনি commitment আছে for peace and কিমান responsible হয় for international conduct and international economics relations or ক্ষেত্ৰত কিমান খিনি অৱদান আছে সেই বস্তুখিনি চাই পেলাই ইনডেক্সটো পাবলিশ কৰা হয় ইন্ডিকেটৰ 58 টা ইন্ডিকেটৰ ইউজ কৰা যায় কি ডাইমেনশন কভাৰ কৰা হয় কোৱালিটি অফ লাইফ কেনেকুৱা তাৰ গভৰ্নেন্স কেনেকুৱা সোশ্যাল জাস্টিস ইকোনমিক পাৰফৰমেন্স এনভাইৰনমেন্টাল প্ৰটেকচন পিস এণ্ড গ্লোবাল কোঅপাৰেচন কেনেকুৱা সেই গোটেইখিনি বস্তু চোৱা যায় ডাটা সোৰ্সেস যদি চাওঁ ওয়াৰ্ল্ড বেংক ইউনাইটেড নেশ্যন এজেন্সিজ IMF WHO FAO ILO ওয়াৰ্ল্ড জাস্টিস প্ৰজেক্ট সেইখিনি বা ডাটা সোৰ্সেস লোৱা হয় আৰু একাডেমিক সাপোৰ্ট পায় ফ্ৰম জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি পাইছে এণ্ড ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউচন অফ মেনেজমেণ্ট IIM মুম্বাই So India ranked 16th kolwe globally entering the top 20 আৰু আমি কিহত ভাল পাৰফৰমেন্স কৰিছো আমাৰ peacekeeping contributionৰ ক্ষেত্ৰত inclusive welfare delivery ক্ষেত্ৰত আৰু ethical governance indicators ক্ষেত্ৰত আৰু এই ৰেংকিংটো হাইলাইট কৰিছে যে institutional quality and political will not economic size alone determine responsible national conduct কিয় ইম্পৰ্টেন্ট এটা মেনশন কৰি দিছো So that's it for this topic. Try to attempt these questions. Let's move on to the next topic, that is Ganor Din celebrated in Borpeta honoring Diganta Bharati. This topic is important for JS Paper 1 and JS Paper 5. So Ganor Din celebration kora hoise marking the birthday of renowned Assamese music director, lyricist, composer and singer Diganta Bharati.
Traditionally observed in Guwahati, the event was organized in Borpeta this year as a tribute to the artists' enduring contribution to Assamese music. Usually Guwahati celebrate kora hoy, but ebar Borpetat kora hoise aru as a tribute to this artist who has contributed immensely for the Assamese industry music. Ganor din ki hoy, it literally means day of music. এই ডেটো আমাক চেলিব্ৰেট কৰা যায় দিগন্ত ভাৰতী অনাৰ কৰিবলৈ কাৰণে আৰু তাৰ কন্ট্ৰিবিউশন যোনখিনি হয় আমাৰ অসমৰ কালচাৰ বা মিউজিকেল হেৰিটেজৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি কাৰণে তাৰপিছত the event blends cultural celebration with social responsibility, making it a unique among cultural observation. So cultural celebration or লগতে social responsibilities খিনিও blend কৰি পেলাই এটা unique এটা cultural observation হিচাপে মাৰ্ক কৰা হৈছে in Assam. বৰপেটাত হৈছে for the first time activities বেলেগ activities আছে যেনেকে blood donation, state level music competition, cultural program হৈছে. Diganta Bharati himself participated in a blood donation camp along with prominent artists, journalists, social worker, music competition. Eight kotha to iman important নহয় কি হৈছে তাতে ইভেন্টৰ হেতু ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় okay so here was to মই ইমান অকন স্কিপ কৰি দিছো ইখিনি ইমান চাবলগীয়া নাই you can give it a read a quick glance you can give pdf to থাকিব you can revise once so ইখিনি exam perspective বা ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইখিনি বস্তু আমি ইমান ডিসকাস নকৰো but news বিলাকত সব বস্তু ইনক্লুড থাকে এবাৰ পঢ়ি ললে মানে বস্তুটো বেছি এটা ভাল ৱেত আমি বুজি পাওঁ বাকি ইম্পৰ্টেন্ট যোনখিনি হয় সেইখিনিটো আমি কৈয়ে দিছো ভালকে মেনশন গোটেইখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰিছো okay এটা স্পেশাল সিগনিফিকেন্স এবাৰ কিয় কৈছে 2026 ৰ সেলিব্ৰেশনৰ কাৰণে কাৰণ এবাৰ প্ৰথম গানৰ দিন সেলিব্ৰেট কৰা গৈছে উইদাউট প্ৰেজেন্ট অফ আওৰ জুবিন গাৰ্গ এটা এটা বহুত ইমোশনাল মোমেন্ট হয় ফৰ আমাৰ অসমৰ কাৰণে যেবা জুবিন গাৰ্গ নোহোৱাকে প্ৰথম আমি গানৰ দিন সেলিব্ৰেট কৰিছো উইদাউট হিম আৰু এটো ৰিফ্লেক্ট কৰিছে a phase in transition of in contemporary music while reaffirming its rich legacy দিগন্ত ভাৰতীৰ বিষয়ে যেতে পঢ়িছো তেওঁৰ বিষয়ে অকমান চাই লওঁ নিউজত আছে যেহেতুকে ডাইৰেক্টলি আহি যাব পাৰে নহলে আমি খদাই তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰিবিউশন বিলাক আমি মেনশন কৰিব পাৰোঁ আনসাৰ ৰাইটিংত so he is a renowned Assamese music director, lyricist, composer and singer. Director of music direction কৰে, lyricist হয়, lyrics লিখে, compose কৰে আৰু গানো গায়. Known for melodious compositions, deep lyrical sensibility and collaboration with leading artists, Assamese artists including Jubin Garg. তেওঁ work বিলাকে influence কৰিছে generations of listeners আৰু continue কৰিছে আমাৰ অসমীয়া মিউজিক মডাৰ্ন অসমীয়া মিউজিক took shape কৰা so এই টপিক বিলাক আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো অকন মেনশন কৰি দিছো you can take a look কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই টপিক so try to attempt these questions based on this topic let's move on to the next topic that is Chagos Island this topic is important for GS paper 2 and GS paper 3 Chagos Island to বিষয় আমি নিউজত পঢ়িছো নিউজত আছে so it is very important যে আমি লোকেশন to mapত লগে লগে চাই লওঁ এটো মই দি দিছো আপোনালোকে নিজেও এবাৰ ম্যাপত গৈ পেলাই বিচাৰিব হা তেতেহে মানে নিজে যেতে চাই ন তেতেহে মনত থাকে বস্তুবোৰ সো একচুয়ালি Chagos Islandৰ লোকেশনটো কোনখিনিত হয় Seychelles ওচৰত দেখিছে ইণ্ডিয়ান ওশেন মৰিশিয়াছ মাডাগাস্কাৰ এৰাবিয়ান সি সো এইখিনি জায়গাত আছে আপোনালোকে এবাৰ ম্যাপটো নিজে চেক কৰিব হা সো আমি এনেকে যেতিয়া মানে যিকোনো লোকেশন আমাৰ নিউজত থাকে সেই লোকেশনটো আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় মানে সো তেনেকে আহি যাব পাৰে সো কেতিয়া কি আহি যায় কোনেও নাজানে সো সব বস্তু আমি এবাৰ মানে চাই ল'ব লাগে মন দি মানে এটো নহয় যে আমি একদম মুখস্থ কৰি থাকিব লাগে obviously বহুত নিউজ আমাৰ এভৰিডে আহিয়ে থাকে এটো পসিবল নহয় যে আমি সব বস্তু বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰি থাকো সো আমি পঢ়োতেই মানে অকন ভালকে মন দি যদি বস্তুটো চাই দিও আমাৰ সাবকনশিয়াস মাইন্ডত থাকে যায় বস্তুটো পিছত যদি আমাৰ নিউজত আহে কেতিয়াবা এক্সামত আহে সো আমাৰ বস্তুটো আকৌ মনত পৰে মানে সো হেতু কাৰণে এটো বস্তু চাই থাকো কোনখিনিত আছে লোকেশনটো ভালকে চাই থাকো ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ওশেন এই জায়গাখিনি আছে Chagos Island British Indian Ocean territory so আমি নিউজটো চাও Britain has recently agreed to transfer sovereignty of the Chagos Island to Mauritius. So sovereignty Chagos Island British transfer কৰিছে to Mauritius. যোনটো এটা reverse কৰিছে decades of colonial administration that was going on for a long time. হেতু কেতে finally reverse কৰা হৈছে. Chagos Island Mauritiusক দিয়া গৈছে. Transfer কৰা গৈছে sovereignty to by Britain.
And this followed international pressure, including a 2019 International Court of Justice advisory opinion that the decolonization of Mauritius was incomplete without returning the Chagos archipelago. So it was follow kori pela kora goise in International Court of Justice opinion, advisory opinion, jot koa hoisile je Mauritiusor decolonization korar karone Chagos archipelago to মানে Mauritiusক দিয়াটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেই ডিকলনাইজেশ্যনটো কমপ্লিট কেতিয়াও নহ'ব উইদাউট ৰিটাৰ্নিং দ্য Chagos archipelago টু Mauritius সো এইটো ফাইনেলি হৈছেগে এতিয়া Chagos Island বুলি যদি কওঁ Chagos Island it's a group of island archipelago মানে group of island together যেতিয়া থাকে এটো archipelago বুলি কয় Chagos Island আৰু group of over 60 islands 60 টা island আছে in the Central Indian Ocean region Central Indian Ocean region আছে a group of 60 islands situated about 500 kilometers south of the Maldives and roughly halfway between Africa and Indonesia. The sovereignty transfer deals finalized in 2024 and cleared by the British High Court allowed the UK to lease back the strategically crucial Diego Garcia military base to the United States for at least 11 years. UK কি কৰিলে lease back কৰিলে the strategically crucial Diego Garcia military base to United States for at least 99 years. Our compensation to Mauritius total over 3.4 billion over the lease period along with resettlement fund for displaced islander resettlement fund dia hoise for displaced islanders jonkini ase although Diego Garcia itself remain excluded from the civilian return. So, the military base on Diego Garcia has played a vital role in operations across the Middle East, Africa, South Asia, prompting global strategic debate. Then historical and colonial context jodi ami saw 1814 British ki korisil control loisil over the Chagos Island after the defeat of Napoleon in Treaty of Paris. Treaty of Paris jeta Napoleon or defeat hoisile tar pisot British হৈছে কি কৰিছিল Chagos Islandৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল আনিছিল 1814 then 1965 British discharge কৰিলে the Chagos Island from Mauritius to create the British Indian Ocean Territory আৰু হেতু আছিল 3 years before Mauritius became independent. The separation was supposed to end when the territory was no longer needed for defense. So the operation to মানে কি হৈছে ব্ৰিটিছে ডিটেষ্ট কৰিছিল Chagos Islandৰ পৰা from Mauritius মানে এটা British Indian Ocean Territory create কৰিবলৈ আৰু হেতু it was before Mauritius became independent. Our separation was supposed to end when the territory was no longer needed for defense, but that promise was not honored. But he promised to rakha nohol, narakhilo. And displacement of Chagosians, ami jodi saw 1960s, 1970s. British forcefully removed korisile up to 2000 Chagosians, Chagos region of Junjun thakisile, to establish a joint US-UK military base on Diego Garcia. So Diego Garcia UK-US military base এটা ফৰ্ম কৰিবলৈ কাৰণে বহুতখিনি মানুহ ডিসপ্লেস কৰা গৈছিল around 2000 আৰু এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে পার্মানেন্ট ইন্ডিজিনাস পপুলেশন নাই about 10000 ডিসপ্লেস হৈছে আৰু ডিসেন্ডেন্টস ডিসপ্লেস যোনখিনি হৈছে তো সেইখিনি মানুহ Mauritius, Seychelles and UK থাকে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কেম্পেইনিং কৰি আছে for return and compensation. Okay. A strategic importance is Diego Garcia region too. The base is central to US power projection in the Indian Ocean. And Diego Garcia is strategic important asset because that base asset, it is very important for US power projection in the Indian Ocean and beyond. From Vietnam and Gulf War to Afghanistan and Iran. Most recently used for operations against Houthi rebel in Yemen. It also supports rapid deployment across Middle East, East Africa and South Asia. So you have to get a strategic importance for Diego Garcia region too. International legal pressure 2019 ICJ advisory opinion disile je UK separation of Chagos from Mauritius was unlawful and Mauritius decolonization was incomplete বুলি কোৱা হৈছিল. Chagos jog separate কৰিছিল Mauritius পৰা. Then UN General Assembly adopted resolution reaffirming this opinion and urging sovereignty transfer jate hoy to karone kora goisile ami international legal pressure dia hoisil iman dinor pa
দিয়া গৈ আছিলে so UK Mauritius deal হল তাতে কি হল sovereignty officially to be returned to Mauritius আৰু UK retained Diego Garcia under a 99 years Diego Garcia to মানে 99 year lease যোনটো আছে হেতু under retain কৰিছে UK আৰু annual compensation and resettlement fund establish কৰিছে and exclude কৰা গৈছে of Diego Garcia from resettlement spark controversy Diego Garcia reason to exclude কৰা হৈছে Global reaction আমি চাব পাৰো USA support কৰিছিলে but later criticized by Donald Trump UK opposition because some leader argue কৰে that it will weaken NATO ties and strategic posture Chagosians মানে তাত থাকা মানুহবিলাকে oppose কৰে dealটো claiming rights to return were not fully secured supportive nations বিলাকে যেনেকে কানাডা Australia New Zealand আৰু মিলি ইণ্ডিয়াই back কৰিছে agreement back কৰিছে finally okay so that's it for this topic try to attend these questions let's move on to the next topic that is Atal Pension Yojana extended up to financial year 2020 30 and 31 this topic is important for GS paper 2 and GS paper 3 so recently কি হৈছে Union Cabinet approve কৰিছে continuation of the Atal Pension Yojana up to the financial year 2030-31 হেতু কাৰণে এটো নিউজত আছিল এটো ৰিফৰ্ম কৰিছে আমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ যোনটো কমিটমেন্ট টু সোশ্যাল সিকিউৰিটি ফৰ ওয়াৰ্কাৰ্স ইন দা আনঅৰ্গানাইজড সেক্টৰ আনঅৰ্গানাইজড সেক্টৰত থাকা যোনখিনি ওয়াৰ্কাৰ্স সেইখিনি কাৰণে এটা সোশ্যাল সিকিউৰিটি কমিটমেন্ট বাই দা গভৰ্নমেন্ট টু ৰিফৰ্ম কৰিছে Atal Pension Yojana to কি হৈছিলে কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে আমি যেটিকে হেতু কাৰণে এটা কন্টিনিউ হৈছে বুলি যেতে আমাৰ নিউজত আছিল হেতু কাৰণে আমাৰ এটো টপিক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আমি এটা Atal Pension Yojana টো বিষয়ে আমি অলপ চাইলো background to it was launched on 9th May 2015 by Government of India to promote voluntary retirement savings by providing defined pension benefit okay nature hoise contributory pension scheme hoy eto the scheme aims to ensure income security in old age especially for workers without access to formal pension system jun bilag manhor formal pension system na thake he manukhini karne jata eta secured income eta jata old age teloke pai thake okay he manu unorganized sector he manukhini karne এই scheme to ana goisile income security eta karne in the old age key features is a target group primarily aim কৰে workers বিলাক যোনবিলাক unorganized sectors ত কাম কৰে initially সবৰ কাৰণে open আছিলে aged 18 to 14 years initially open for all citizens aged 18 to 40 years eligibility update যদি sir from 1 October 2022 income taxpayer are not eligible to join Atal Pension Yojana income মানে প্ৰথমতে তো সবৰ কাৰণে আছিলে পিছত এতিয়া কি হল আপডেট কৰি পেলাই কি হল ইনকাম ট্যাক্স যোনবিলাকে পে কৰিব লাগে সেইবিলাক এলিজিবল নহয় টু জয়েন Atal Pension Yojana guaranteed pension যদি চাও subscribers can choose a fixed monthly pension যেনেকে 1000 2000 3000 4000 5000 এনেকে fixed monthly pension এটা choose কৰিব পাৰে আৰু pension amount depends on age of joining আৰু monthly contribution কিমান হয় হেখিনি চাই government co-contribution যদি চাও applicable to subscribers june join korise between 2015 1 June to 31st March 2016 government attributed 50% of subscribers contribution or 1000 rupees per year whichever is lower june to lower hoy so either 50% of subscribers contribution government contribute kore jiman dhoilo subscriber jone contribute korise jiman rakhise timani government tar 50% government rakhe নহলে 1000 per year rakhe juntuе kom hoy mane he dutar bhitor hetuwe rakha jay duration 5 years then eligible to subject to eligibility condition jodi saw subject to eligibility condition eligibility upor depend koribo administration jodi saw regulated and administered by pension fund regulatory and development authority exit and withdrawal provision ase exit at age 30 subscriber receive full guaranteed pension at the age of 60 and jodi exit before 60 jodi hoy
allowed only in deaths and in case of terminal illness. Hetu khetrote before 60 exit koribo paribo. Apa withdrawal provision ase. Nohole full guaranteed pension to at the age of 60 years pai jay. Voluntary exit jodi hoy, subscriber get own contribution plus interest. Government co-contribution is forfeited. Government co-contribution to forfeit kora jay, nijor contribution or interest khini he pai. Jodi voluntarily exit kore time otke agot. Why PM this matters? Because it addresses old age income security and strengthens social protection architecture. It complements scheme like PMJD ekine schemes complement to kore. It supports financial inclusion and inclusive growth. So this is very important. Try to attempt these questions on Atal Pension Yojana. That's it for today. These are the answers of the questions that I have provided today. Explanation khino di diso kuntu right kuntu wrong, incorrect jodi hoy kyo incorrect hoy ei bostu khini you can take a look. Okay, that's it for today. Thank you for watching. I'll see you in the next class. Take care. Bye bye.